welcome to Beyond the Strikes, and I'm delighted to say we're joined by your new favourite fighter, Melquizael Melk Costa. Melquizael, how are you doing? Melk, como é que você está? Dizendo aí que o novo lutador favorito da galera. Pois tô bem, feliz por saber disso. I'm well, and I'm happy to know that I'm the favorite fighter from some other people. Excellent. Well, first questions we have for you are, where did you grow up and how did you get into combat sports? A primeira pergunta que ele tem para você é onde você cresceu e como você se envolveu com os esportes de luta. Cresci na cidade de Porto de Mós e a luta ela entrou na minha vida, teve tudo a ver com vitiligo, porque eu queria aprender a lutar para bater nos outros, assim, por causa do preconceito que tinha. E também por uma brincadeira com os amigos, que eles me estavam na academia e tal. E eu fui e acabei gostando, foi bem da hora. Martial arts came into my life a little bit because of the vitiligo itself. I wanted to learn how to fight so I could beat up the people that were bullying me. And also because of a prank from some friends that took me to a gym one time. And I ended up enjoying it and I stuck to it. And I grew up in a city called Porto de Mós in the state of Pará, Brazil. Nice. And can you remember the first MMA fight you watched? Você consegue lembrar qual foi a primeira luta de MMA que você assistiu? Na verdade, a meu MMA que eu assisti foi do Anderson Silva, quando ele nocauteou aquele americano com velada baixo para cima. The first fight that I watched was that Anderson Silva fight on Cage Rage when he knocked out Tony Strickland with an upward elbow. Yeah, Anderson Silva is such a legend, and we speak to a lot of fighters, and he influenced so many people. Ele disse que Anderson é uma lenda e fala com muitos lutadores. E ele foi uma influência para muitos deles. Com certeza. Absolutely. Yeah. To him as well. And for anyone who hasn't seen your 17 wins, which fight would you recommend they watched to get the best idea of what you bring to the cage? E para quem não viu aí ainda todas as suas lutas, qual luta você recomendaria mais que eles assistissem para saber o tipo de lutador que você é no cage? Então, tem duas lutas. Tem a minha penúltima, que foi no México, foi bem legal. E mais assim que eu acho mais irado foi a que eu lutei contra o Anderson Buzica. Tá no YouTube, Melk Costa versus Anderson Buzica. Eu não ele em 2 minutos. Foi bem da hora. There are two fights of mine that I think people would love. One would be my second to last fight, which was a title fight in Mexico. And the other one against Brazilian Anderson Buzica. It's on YouTube. And he was very highly regarded here, and I knocked him out in the first round. We watched that fight earlier, and it was absolutely brilliant. We loved it. Ele disse que assistiu a luta antes e foi brilhante, gostou muito. Thank you. Obrigado. And fighter nicknames. So what's the story behind your fight name, Melk? E qual é a história por trás do seu apelido, Melk? Melk veio do meu nome mesmo, que é Melquizael, só que lá em casa somos 3 Melk. Melquizael, Melquisedeque e Melquizac. Aí todo mundo chama nós de Melk. E o Caute, que é o segundo apelido, né? Veio que eu falei que eu ia dar um caute na minha primeira luta, que seria nocaute. E a galera começou a me zoar e ficou até hoje.
Yeah, so Melk comes from my name because it's Melquizael, and it's funny because we're three Melks at home. It's me, my Melquizael, one brother is Melchizedek, and the other also has Melk on his name. So it ended up everyone calling all of us Melk. And the couch part is because before my first fight, I was telling everyone that I would give a couch, like it's knockout in Portuguese, it's called knockout. And I was saying that I would deliver a couch in my opponent. And so it stuck. Everyone started calling me couch and Melk couch. Oh, I love that. Absolutely brilliant. And next question for you is, we saw that you were involved in a film called Shed Some Light. Can you tell us a bit about that? Você pode falar um pouco sobre o documentário que você participou? Posso sim. Tinha uns produtores aqui, brasileiros, que queriam fazer um documentário que falasse sobre vitiligo e tal. E eu fui uma das pessoas selecionadas, mandaram mensagem para mim, que eles viram que eu trabalho muito sobre a causa do vitiligo, sobre a autoaceitação. E quando eu cheguei lá, foi uma experiência incrível, porque tinha várias pessoas lá, tinha mais 3 atores lá que uma pele maravilhosa, achei muito da hora a cor da pele deles, e eles também trabalhavam com essa causa. E também o Lynn Thomas, que é um ativista americano que narrou o filme, foi sensacional mesmo. Yeah, it was a project from a Brazilian director. He was looking for people that had vitiligo for this documentary to talk about our lives and everything. And they found me. They saw how I was advocating against the prejudice towards it and how I was promoting myself and the cause. And they chose me, and they took me to the shooting place. There were many other people there with such beautiful skin, and it was amazing to be around all those people and relay our message. And the narrator of the documentary as well, Lee Thomas, he's a US personality, and looks like he also has vitiligo. So it was a pretty amazing project to be part of and to help answer some of the questions around that. Yeah, excellent. Very inspirational as well. Absolutely. And would it be possible to tell us a little bit about what it was like growing up with vitiligo? Como foi crescer com o vitiligo? Foi bem complicado. Na minha infância mesmo, foi horrível a minha adolescência, tinha muito preconceito, as pessoas não entendiam e muitos confundiam o vitiligo com outro tipo de doença. E, na verdade, a luta, ela veio, na verdade, na minha vida por causa disso. Eu era um moleque muito estressado, tinha raiva de todo mundo. E eu sempre falo que, na verdade, a luta ela me salvou, porque eu não gostava de me aparecer para nada, eu não tirava foto, eu tinha raiva de tudo. E a luta me ajudou a tipo, treinar, eu tinha que tirar sem camisa, tinha que tirar foto depois do treino. Então, isso foi, tipo assim, mexendo na minha mente, sabe? Que fez eu ser o que eu sou hoje. It was very hard. There was a lot of prejudice, a lot of people with wrong ideas of what this disease actually was, of this condition was. And it made me very angry all the time. It made me frustrated. I didn't like photos. I didn't like to be around people. And fighting, I said that fighting saved my life. Because when I first got to the gym, we would need to be shirtless, and then we'll take photos and all that. And during this process, I started enjoying myself and not feeling ashamed of who I was. Yeah, it's a really inspirational story. It really is. And outside of MMA, who would you say your biggest inspiration is in the world? Sua história é muito inspiracional. E fora do MMA, quem é sua maior inspiração no mundo? Uma pessoa que eu tenho muita inspiração, assim, com meus pais, meu irmão que faleceu,
que foi a pessoa, foi o ápice na minha vida, esse cara que foi tudo para mim. Mas, assim, em questão de superação pela parte do vitiligo, um cara que eu sempre fui muito fã foi do Michael Jackson. Por ele ter vitiligo e não se importar tanto com isso, sabe? Foi sinistro demais. O Michael Jackson não dá nem o que falar dele, né? Que além de ser uma lenda do pop, ele tinha vitiligo e não... Ele, tipo assim, ele não se menosprezava por causa disso. Yeah, there are a few people that inspire me. My parents, my late brother, he was everything to me. He was an example of person, and he was a big strength to me when he was here and even after he passed away. But talking about someone with my condition, I would say Michael Jackson, because he had it and he didn't hide from people. He wasn't ashamed of it. He was still there in the spotlight, and it didn't get in the way of anything he was planning to do. And I thought it was pretty amazing because he was a legend of the pop music, of music in general. And he was just out there putting his condition for everyone to see. And that was pretty amazing. Yeah, absolutely. He's probably the biggest music star ever. And there probably will never be someone as big as him. Ele é provavelmente o maior músico de todos os tempos, né? Talvez nunca mais surja alguém tão grande quanto ele. Com certeza. Ele era sinistro demais. Absolutely, he was amazing. Way too amazing. And next question we have for you is a hypothetical question. And the question is, you can only watch one fighter's past and future fights. Which fighter would you pick? É uma pergunta, se você pudesse assistir as lutas de apenas um lutador, as lutas antigas e as que virão, qual seria o lutador que você escolheria? Você só poderia assistir ele, mais ninguém. De lutas antigas? As lutas passadas do lutador e as lutas futuras. Um lutador que você escolheria se só tivesse um lutador no mundo que você pudesse assistir, quem seria? Sou fã de vários. Bom lutador. Georges St-Pierre. Georges St-Pierre era... O cara... O estilo dele, o jeito dele se comportar, assim... É que eu não acompanho só o lutador... Eu gosto de acompanhar muitos lutadores. Só que eu não acompanho só eles lutando. Eu gosto de acompanhar como eles treinam, o jeito que eles se portam, o jeito que eles falam, sabe? Eu curto muito isso. E ele é um cara, assim, exemplo. Yeah, Georges St-Pierre, by the way he fought, not only the way he fought, because I don't like to just watch the fighters fighting. I like to see who they are outside of the cage, how do they behave, how they talk, how do they train, how do they live their lives. And Georges St-Pierre, he was pretty amazing in every one of these areas. So I think if I had to choose one, that would be him. I think it's a great choice. And for me, I believe he is the greatest ever. And I completely agree, both inside and outside of the cage. He's just a true professional. Diz que acha que Georges St-Pierre é o melhor de todos os tempos e que concorda com você. Tanto dentro quanto fora do cage, ele era um verdadeiro profissional. Com certeza. And last two questions for you. So first question is, when's the latest on when we can see you back in the cage? Quando você acha que a gente pode ver você de novo no cage? Eu acho que daqui com um mês e meio, 2 meses, talvez. Na verdade, eu já estou me preparando, já estou treinando. Dentro de mim, já estou sentindo que eu vou lutar em breve, porque a minha última atuação não foi muito boa, eu não estava, vamos dizer assim, 100% do jeito que eu luto mesmo. Então, eu já foquei na dieta, já estou treinando, já estou mantendo minha forma, porque minha próxima luta quero que seja uma performance incrível. I think in 1.5 or 2 months, I'll be fighting again. I don't have anything set yet, but I believe that's the timeline for my return. And last fight left a bitter taste in my mouth. I didn't
present myself how I really am. And I'm already back in the cage and putting everything together to give a better performance next time. Right. Well, we think you're one of the most exciting fighters around and have a really great future ahead of you. What do you want to achieve in the next few years? Eu acho que você é um dos lutadores mais empolgantes atualmente de se assistir e acho que você tem um grande futuro pela frente. O que é que você acha que vem para você aí nos próximos anos? Eu não sou muito de fazer planos, mas o que vier para mim, eu sempre falo, o que vier para mim é lucro. Eu só quero a oportunidade de me aparecer e, tipo assim, dar meu show. Como eu falei, na minha luta passada, eu entrei mais assim, eu fui para trabalho. Eu não gosto de lutar a trabalho, eu gosto de lutar para me divertir, por diversão, tipo, para chegar. Então, eu não fiz uma performance boa, então eu estou preparando para o público me ver de verdade lutando, para lutar de verdade. Tipo assim, a minha performance que eu faço, a minha loucura que eu faço, os chutes, os giros, as loucuras que só eu sei fazer. I like to think one step at a time, but I see bright futures ahead for me. And what I'm more focused on is in delivering on my next performance. This one, I didn't like it. I showed up to work. I didn't show up to have fun. And that's when I show up to have fun, that's when I really thrive. And I can't wait to get in there and start showing the crazy things, the spinning kicks and all the crazy stuff that I pull out in the fights. I want to bring all that back and put on a show for you guys. Oh, well, we're really excited. We honestly can't wait. You have fans in us. We'll be cheering you on from London for all of your fights going forward. And I just want to say it's been an absolute pleasure talking to you today. And we can't wait to see you back in action again soon. Ele disse que você tem fãs lá em Londres e que foi um prazer muito grande falar com você hoje e não vejo a hora de ver você no cage novamente. Eu fico felizaço saber disso. E eu só posso falar para meus fãs esperar o melhor de mim, esperar o Melk Costa da Neação. Eu posso dizer que, na verdade, quem lutou no LFA agora foi o Melquizael Costa, não foi o Melk Costa. Então, agora vocês vão ver o Melk Costa. Aquele cara louco que faz umas paradas que só eu sei fazer. E gostoso demais de assistir. Eu agradeço demais por vocês terem essa oportunidade de falar com você. Tamo junto. I really appreciate all this support, and it's awesome to know that I have fans overseas. And to my fans, I just want to let you know the one that fought last time, it wasn't the Melk County, it was Melquizael Costa. And it's all in the past now. In my next fight, I promise you, Melk County will be the one in the cage, and you'll see all the crazy things that I'm able to pull. And I'm going to put a real show for you guys.